sisho njalo itsho xa sesingenile sesingaphakathi singawo lamabhela asicoco sinoke insundo nangamagqokozela njengelifu lemvula sengela abantwana xa likhithika sibunyonyona zibutshabelezana singasingangiyo ngabakhwekazi sitsho njalo kaloku ngemivulo kuba kaloku ubhele untyontyelele ukuba zenize evenkileni apha kwavuselanga nizothenga kuba kaloku umvulo lusuku olo siye sizokhangela eziza kusinceda ininzi into encedayo kweli khaya sithi wena mntu othi ufuna uziqinisela apho ekhaya akona amayeza esikuthumela wona sikuxelela uba fika uthi uphekuza ugxothe lo mimoya mdaka kanti wena othi ufuna uqiniselwa uyatsho nalapha kwatata ubhele uba sicela kuze umntu utata ubhele siyibone uba ithini xa injalo loo nto abanye bathi thina sifuna izinto zesichitho omnye uthi mnayi ndifuna nje uhlonipheka tata ubhele omnye uthi hayi mna tata ubhele ndizifunela nje into ethile ndizokwazi ufike ndizidibanisele apha ekhaya sithi yake phaa evenkileni yokhangela ukuba wena ungancedwa yintoni siye sicebise ke abantu ukubana eyona ndlela irayithi yasemayezeni kuba ingasikuze kulo mntu amayeza uhlale naye ukwenzela uba le nto yakho uyincokole nihleli kunye ukwazi ubhaqa izinto ubungenongazifumani mhlawumbi ukuba buposelwa kuba xa kuposwa kuye kujongwe nento le kuposwa ngayo kanti xa uzile siyakwazi ento uzihlanganisele uzidibanisele izinto ufumanise uba nemali ke xa uzile emayezeni iba less than xa uposelwa abanye abantu bengayichanike lo bisi itshoyo masigqithe ke phela abantu bathi bayadikwa ile ntshumayelo yasentabeni bafuna uvuba namhlanje siphethe ento namhlanje siphethe ikhandlela black candle. This discussion ke namhlanje is influenced by discussion ebesinayo eklasini Saturday. Amongst the discussions ebesinazo we're talking about candles. Uba yafuna kuweva lamakhandlela you can also google nalapha kule group kuthiwa kugooglisha nakanene you can search apha kule channel uzawubona apho besincokola khona ngamakhandlela. Today we are just picking one, just go deeper kulo eli khandlela. Sithetha ngekhandlela elimnyama, black candle. Ikhandlela elimnyama ke is a candle eloyikwayo kwezinye ikona uve kuchaza ukuba eli khandlela ungafani ulisebenzise because eli khandlela kuphuma isidumbu xa ulisebenzisile uthi naxa ufikile kumntu amayeza elayite elo khandlela limnyama ulaqaza uba uzubona zigubhu na uvele woyika uqonda inoba ikhona inyoka kweli khaya kuba kaloku basebenzise ikhandlela elimnyama. Masiqale siyiphendule ke in a form of equation ukubana ithini lento yekhandlela elimnyama eyenza uba yoyikwe kangakanana nje. Sizawugqitha ke kuyo sithi ikhandlela elimnyama particularly in this country and Africa is associated with ubumnyama because remember kaloku there was an effort kubantu ababezile kweli lizwe bezosicolonize bezosingcikiva, those who came to dehumanize, those who wanted to keep us as minors perpetually singakhuli nalapha engqondweni. So they took ublack bamenza a sign yobuthakathi, devilish, demonic, uba ublack lo yikhala engekho right, yikhala kaloku andithi bekuziwa kulena yethu ikhala ukwenzela bathina sibe ngaba bantu bangeyonto. You also listen to Malcolm X. This is what I was saying ke classini apho bendisithi ukuba umamela kwi-movie kaMalcolm X when he was recruited kuthethwa ngo-black contrasting u-black no-white ukuthi u-black is devil, u-black is this kanti u-white is pure, i-black lie is a terrible lie kanti u-white lie can also be a joke. Nantso ke lento yenza uba u-black ibe yilo khala engayonto onofuna na ukuzi-associate nayo. Iphinde ke into yabantu bakuthi saqala lento yozila particularly with ubuKristu xa ugqiba obhujelwa sizile sazila ke ngonxiba izinto ezimnyama because isign yokufa, isign ye-darkness, isign yako konke nje ukuthi asonwabanga apha endlini. That is ublack to an extent uba xa ufike emayezeni kumntu okusebenzisela amayeza othi uzuthi xa uhlamba ulayite elikhandela elimnyama uzuthukise ushawutise ulwe unxiba ibhrumasi uthuke kube nzima bakunxibisa why dithetha ngokunxibisa bakukhanyisisa elo khandlela limnyama because kaloku lilo esiqonda uba xa ulayitile there will be darkness. Ewe ke naxa ugqitha kwindawo ethile udlula phambi komzi othile ufike kulayitwe ikhandlela unganoba ilikhandlela limnyama okanye kuba kumnyama lilo elo khandlela masiyithethe ke ethi liyayenza yonke lento igqibothethwa because kaloku ezi zinto is all about energies. In class we were discussing amakhandlela and discussed the four elements.
and the transformation yekhandela from the visible to the invisible, the transformation from solid to liquid, from fire to air. Besidiscuss ezo zinto zikumila kunjalo pha eklasini. Sagxila ke kwikhandlela elimnyama amongst others, sathi ikhandlela elimnyama eli is not only about ukukulwela in that sense uba ulwe nentshaba kube nzima. Ikhandlela elimnyama ungaze ufike komnye umzi kulayitwe ikhandlela elimnyama, sometimes abalwi namntu, but ikhandlela elimnyama absorb. Sawuthi ke xa sesithetha ngazo ezikhala and why sisebenzisa ezikhala, uzayibona ukuba into lena emnyama iya absorber than into emhlophe. Into emhlophe repels, into emnyama absorb. If you want to absorb the negative energies in your house, uyafinish uba hayi noko manapha ingathi kukhona nje ongekho right, kukhona ubushushu obukhoyo, kukhona ukungalali, ikhona nje into engathi iyaphila ingumoya apha phakathi kwalendlu. Uyaphakama mntana omhle, ulight ikhandlela elimnyama. If unazo izinto zophekuza, uphekuze. And the reason why kuzawusetyenziswa black salt kuthiwe igxotho thikoloshi is because kaloku uthikoloshi lona is associated with imimoya emnyama. So this black salt iabsorba the energies zezi zinto ziyimimoya. Silibale ke ukuthi nezityiwa ke ezimnyama ziyafuna uthakwa mntana omhle, ongayithathi njengompoqa kuba kubhalwe black salt. Ubuyidibanise nento ezithile, uyidibanise, uzayibona le tyiwa yakho. Umntu okhe wawufumana umagqudu is a black salt, is black because black is powerful, black is absorbing. Bathi ke abanye ke abantu abasebenzisa lo black, apart from ukubalansisa ezi energies, also to chase away anything, because black is terrifying nakwimimoya emdaka. Xa ifike kukho into emnyama, because kaloku ezi zinto zemnyama zizinto zethu zabantu abamnyama. So if ifika kukho lo makhandlela amnyama, yiloo nto kwezinye indawo uzawufika kukho namalaphu amnyama kwiindawo ezithile, because le color imnyama is said to be able to chase away. But ke the same color is able to break spells. Uba kukhona umntu okushwabulelayo, okuthakathayo kwikona ethile, ngayo le khala imnyama uyakwazi ukuba ubreake ezo spells. Masithethe ngo-black ke, you remember when we said any color yetyiwa is made, a salt is white, siyidayeke siyenze ibe yellow, ibe green, ibe blue and so on, because we want to tap into the vibrations, we want to tap into the frequencies of the candle. Eli khandlela limnyama, we tapping into ubumnyama balo. What is ubumnyama ke mntana omhle? If wena you are liberated from lento itu black is bad, black is demonic. Black lo ngabantu abamhlophe has been associated with izinto ezininzi ezinhle. For instance, in cultures ezithile bekuzawuthiwa xa kukho lonto inhle yenziwayo, mhlawumbi kukho ipati ethile kwenziwa into ezinhle, they will wear black, because ublack lo yicolor associated with into enhle. Masithethe lo hlobo before sigqithe. Xa sigqitha sizawuthi ublack is associated with knowledge. Yiloo nto kwi-universities i-gowns, the original gowns, they were black. Unxiba igown emnyama, uthwale la hood emnyama. If you go to churches, abefundisi back then they would wear igown nabo ezimnyama. Itshintsha ngoku ke lento yokubana ezigown zingabi imnyama zibe eminye imibala, but historically icolor emnyama was associated with both knowledge, with his stature. Xa ungumntu othile ohloniphekileyo, with that stature you will wear ublack. Ufumanisa ukubana ke ublack nakwindawo ezithile. By the way, besidiscuss izolo sithi, I mean Saturday sithi, even imoto ze-status oma limousine, the limousine, because before they were white and whatever color, they were black. And ublack lo nesuti emnyama, if you wearing a black suit, you exude dignity. Abantu xa bekubona babona dignity. We discussed a class in when I asked the question ukuthi, if umntu onesidima, a president of the country, is wearing a black suit, uzawunxiba what color of a tie? Someone quickly answered, red. Zezi colors ke esizi associate nokufa negazi, nokubulala, nokuzila, because it has been made
ngaba bantu came to dehumanize us, to dwarf us in our land, ukuthi ezi colors ezi ayizo colors right. U-red lona no-black thina ke bantu bamayeza sizisebenzisa interchangeably. Ngo-red we are harmonizing the energies. Sithe mose xa sithetha ngo-red ngenye imini napha esikolweni sithi u-red is associated with passion, with love, with orgasm, with sex, with free. If you are a free spirited somebody, you are a person or red. That's why sithi u-red is associated with appetite. Umbona kwezi ndawo zithengisa ukutya, they will be red. If ungena nje kwindawo thengisa ukutya, they will be red. If people are deeply in love, bazawulayita ikhandlela eli-red in their corner then. Have you noticed in their flowers that are sprinkled when people are in love is red? When we talk about Valentine is red because red lo nangona emoshiwe has been color enhle like black. The interchangeable ke ezo colors imbini. If you don't use, that is why nabefundisa abathile that they have abandoned black, they wear red. In universities where they've abandoned black gowns because black, you understand, now they use the red because bacimba noko yena is better. Kanti ezi colors zombini ziyafana. Soldiers when they go to war, one of izinto zawuziqaphela bazawuzithambisa imithuthu emnyama because you feel confidence and you believe ukuthi you are terrifying to your enemy. So eli khandlela limnyama ke has been ikhandlela elikhanyiswayo. I'm saying ke kuwe mntana omhle, don't be afraid of el khandlela limnyama. Someone eclassini ubuze i-question ukuthi ku Facebook kukhona i-discussion ebesithi masingawakhanyisi amakhandlela amnyama because we are bringing death into our families. Lo mntu utshoyo kaloku masim-understand is a black person and we all come from history one, apartheid and colonialism. That has been in our heads, you know, it has been drilled into our heads into how black is bad. Now we are saying black is good. This is what Malcolm X was taught. Black is good. We need to embrace black. Then in America, they shared the lento kutwa they are Negroes. Bakale bati we are black Americans. Abanye bati we are Afro Americans. Once you start to embrace black, you will see ukuthi naye black will embrace you. Sizayibuza kimibuzo ukuthi kutheni xa sisithi umntana beke wagoduka, rather umntana ongumtshana xa igodukile eze kulo malume eze kulo mama wakhe kufuneka simhlambe ngothuthu. Why ola thuthu? Ola thuthu has black in it. Black is linking you to yourself, is linking you to your history. Lo black sim associate nokuhle kaloku society. Lo mntana siyamngenisa apha ekhaya simlinka nabantu bakokwabo ngoluthuthu because oluthuthu is one thing that has undergone a transformation where there was all the elements that made oluthuthu, the air, the fire, the solid, yonke nje lanto esithetha ngayo ibikhona kulanto that transformed into oluthuthu. So let's embrace ke likhandlela limnyama, maswathengeni namakhandlela. Uthi when you feel like ukulikhanyise nje noba kusemini ulibeke pha kulakona ngazugqitha abantu lingazuwa, ulikhanyise noba uye emsebenzini ukulishiye nje lilayitile. Wena mntu othi ulwizinto amadabi nasemisebenzini bafuna ukugxotha nasemsebenzini ulwa nentshaba, khawukulikhanyise lisheke likulwela back home while wena you'll be maintaining a good face emsebenzini. Khawukulikhanyise noba udinga izinto emazikhawuleze that are delaying, unezinhlahla ezidileyayo ukhuthi le mimoya imdaka ndiyayigxotha ngelikhandlela limnyama. Sizawumaneke la makhandlela siye deep because ngobe sithetha ngawo besithetha nje ngawo eonke. Now that sizile kweli mhlawumbi will be inspired siye nakwamanye. Nanso ke into yasevenkileni baleka ke mntana omhlo othenga ikhandlela elimnyama ulikhanyise, ungoyiki ukulikhanyisa because awuthakathi okwakaloku nje sithi sizawuyeka ke neyalapha emakhandleleni. By Wednesday izabe ithini date, sizabe siyabuya ke sizothetha ngento zamayeza ngayo ki Wednesday. Sizabe neform siyenza active. Wena ufuna ujoin isikolo sakwavusilanga, ufuna ufunda ngawo lamakhandlela, ufuna ufunda ngamanzi, ufuna ufunda ngeziwashi, ufuna ufunda ngamayeza, ufuna ufunda ngemihlaba, ufuna ufunda ngamafutha, ezi zinto zonyanga siyazincokola phayana esikolweni in detail. Siyayeka kilale sithi masidibane Wednesday Camagu.